और क्या बोल सकते चेयर धाकटी मोदी तुगे सकल काढून मोदीला नाही आले लांब वाहन आणि चेअर वाढेला ना वर झाला उद्या स्टार्ट करूया. बरे नमस्कार तुमकां सगळ्यांक दिवसभर म्हणटात आयच्या दिसाक म्हजे बरोबर आमचे केपेंचे आमदार बाबा डिकोस्टा तशेंच बोलिंग नगरपालिकाचे अध्यक्ष लँड्री काँग्रेस पक्षाचे ब्लॉकाचे अध्यक्ष बाबा आशिष तरोना आमचे वॉर्ड काउन्सिलर बाय जमीरा बाय रेखा एडवोकेट स्वप्नील बाब सावियो and Jean. Communal tension that was prevailing in the state. And I believe that the BJP's blueprint about for this communal tension, this has been foiled by our harmonious Goenka. जे प्रयत्न करतले आमकां डिवायड करपाक ते हुंय ना हुंय गोंयकारांक हांव शाबासकी दिता जावं आमची ही पीस मेंटेन केले म्हणून फॉर आवर ब्रदर that was maintained within all the communities of now Hindu, Christian, now Muslim together their attempt that were made by the RSS and the BJP to divide Goenka, and create tensions. Shabashi dida Goenka that they understood the ploy of the BJP, the way these diversionary tactics were made. And a divergence from land deals, convergence, now selling Madhai. Today itself I have also tweeted on the way some environmentalists in Karnataka have also highlighted on the repercussions and the disastrous way of how the ecology will fail on Khalsa Badura project being diverted. And your tactic पडे आहे जातीमध्ये धर्मामध्ये फूट घालपाक हे म्हाका दिसता बीजेपीच्या it is within the party and they play this time and over. The BJP is heartless. When I say heartless, the example is Manipur. The Prime Minister did not even visit Manipur when there was so much of violence. Manipur issue was so serious at that time that the opposition MLAs had protested and we had asked the Honorable Speaker that he should give us a chance to speak की जे मणिपूर जाला ते गोंय जावपा ना म्हणून हांव सदांच उलयतालो आनी जेन्ना आमकां त्या टायमार we had to boycott a session as well. उनके demands येयले ते demands I think it was education demands we had to boycott because what can the government learn is what we as MLAs need to debate. And that situation Manipur and गोंय जावचें न्हू हांव गोंयचे सायबा कडेनूय मागता आनीक जे आज सुरवातेक म्हाका दिसता the police have to focus on the arrest of Velinker for the statements that he made were purposely made knowing that the exposition is just around the corner. They should lead by example. Anik J, I have read that several
cases have been put on citizens. I believe that these cases should be withdrawn. I also condemn the attack on journalists, on the way these things were taken place, on the way a lathi charge was initiated on a journalist, Amso Santosh. And I believe that Guj has also condemned that particular thing. We ask for peace among the people to prevail within the state, and I'm happy that Makadista Goenka, आमची मध्ये जे communal harmony part घालपाक जे सोदताय, it is an appeal from me personally, from all of us, that we should live and protect our peace and harmony. The issue, another one issue that is very important is, you all know about the Kukolim industrial estate. And if Jenna or issue I get law, personally I went on the site. Jenna Poilot Amda, there time what is or sounds or what which Barabor Amche citizen Jay आमचे जे सिटीजन आहे जावं अवी जावं दुसरे सगळे आमचे कुंकोडकार जावं चेअरपर्सन सगळे जे आहे वी आर फायटिंग अ बॅटल अँड दिस बॅटल आय वुड लाईक टू हायलाइट ऑन द वे जे जेन्ना आमी गेले त्या वेळार थिंगा ऑन सर्टन ऑब्झर्वेशन वी फाउंड ड्युरिंग कोविड दॅट मोस्ट ऑफ द कोविड केसेस वर विदिन द ज्युरिस्डिक्शन जे विदिन द कुंकोलिम इंडस्ट्रियल इस्टेट lungs were weak. A lot of cancer and other diseases have happened due to this red category industry. And पहिले सुवातेर जे म्हाका दिसता हांव सदांच म्हणटा की there seems to be a culprit and this government is the main culprit for doing these settings, for doing these understandings, basically with these industrialists who are basically here to spoil the peace and the health of Kungodkars. Fish mill plant पण आहे जे थिंगा ऑपरेट करता, there are about 10. आणि मेन जो इश्यू हा ETP म्हणटाय तो plant is mandatory. This ETP plant today, if you see, it is shocking that most of these ETP plants are not working. When consent to operate or establish is given to a particular industry, they have to make sure that जे सूरेज आणि जे उदकाचे जे आमका discharge जाता, this discharge of water is left openly in the drains. And this was seen inspection jenna ami gele personally, this water was seen moving in the river, moving into river Sal. त्या वेळाचो IDC so field manager आमचे केपेचे आमदारी आशिल्ले, he didn't know from where this water is coming. So much amount of discharge, polluting, this is a polluting itself is a criminal offense. I demand that these consents have to be basically terminated, cancelled. Kelly, there's operations of 5 industries. When we intervened, the collector issued under natural disaster. AJ under notices were sent, but it is shocking to see the way these things have been settled. A mere 7,000 rupees fine, and just 7,000 rupiya के fine घातल्या for them causing this criminal offense. And I पहिले सांगलोले की this should not be just a mere eyewash. Time and over again, या pollutionाचे म्हाका इतले वर्सां जाली. Why are these polluting units not taken to task when they are violating norms of basically endangering the people? And उदो सोडप, ते उदो ड्रेनेजींतल्यान डायरेक्ट इतले लिटर घुसलो उदो वास माता, आणि हे सरकारान जेन्ना आमी नोटीस दिली तेन्ना येले बंद केले. पोती ह्यो इंडस्ट्री स्टार्ट जाले, 3-4 दीस जाल्यो आणि आमच्या गांवांत सारको घुसलो नुस्त्या वास येता. बेसिकली थिंगा जात कितें की जे सराउंडिंग रिवर्स एरियाज that are there are completely polluted. Insulated जे ट्रक येताय, that have to be insulated. ते घाण आख्खी रस्त्यावयर सुटय. ट्रक थिंगा सारके इन्सुलेटेड नाही, थिंगा ते चोवपाक एकलोय कोण मनीस ना. सरकाराले जेन्ना एक्सप्लेनेशन आमी दिलें की ETP चलनाय म्हणून, सरकार म्हणटा कॉमन ETP ते घालपाक सोदताय, मंत्री म्हणटा कॉमन ETP घालपाक सोदताय. ना कॉमन ETP तुम्ही सांगाय म्हाका, हाऊ कॅन स्टील, हाऊ कॅन फिश and all these other plastic production be treated in the same common ETP?
it is the duty that these ETP plants have to be functional separately. It is a failure. Just 2 days after these plants have been started, again the stink, again this water has been left out, and basically people are left to suffer. आज जेन्ना sewage जी वयता, it is shocking to see the sewage. जेन्ना एक plant हा, every plant has to be designed that they treat the sewage in their own unit. It is a criminal offense to take that sewage out of your unit and dump it elsewhere. Tankers are moving day in day out to take that sewage and treat it where? Where is this sewage being treated? Is it being dumped? म्हाका तरी तो input जो मेळ्ळा, it is being dumped in Naveli and हुंय sewage plant हें. This is a criminal offense. There has been instances where this government has transported water in this sewage transported udo लोकांक supply करपाक. So हेजेर कांयच म्हाका दिसता this is completely a criminal offense. You cannot treat sewage water, you cannot take it out. But the way this thing has been transported, the government lacks the efficiency because of this fixing understanding with the government. आता उदो जे जेन्ना भायरसो दा, groundwater जे contamination जाला, across the constituency has to be checked again. भाय जे pollute जाले across the constituency, हे जे पड येता setting करपाक मनीस, या industry तू check करता. Industry भायर आमच्या गांवांत कित परिस्थिती आहा. Because what we find is that high biological oxygen, and there are traces of chemical oxygen demand, and high nutrient content like nitrate and phosphate. Nitrate and phosphate. This is basically found due to this fish industry. And here fish industry, if you see, this process is called eutrophication. Eutrophication can be seen, all these areas were green because of this presence of nitrate and phosphate. शेतां जरी तो गेले शेत सगळी कुसले. हो सरकाराक पडोंक ना, तो आयडीसी मॅनेजराक तेजो जावन सांगलें बंद कर. तो म्हणूंक लागलो खंयच्यान उदो येता तें खबर ना. सो हें कितें चलना. This is like a big criminal offense needs to be put. हे eutrophication जो process जाता, I believe that there has to be an audit. 7,812 रुपया आणि 1 लाखाची गॅरंटी. हे कितें दाखोवन दिता? हे दाखोवन दिता की पानदुडू चोणे कशें हांकां ही फायन घातलेली आहा. आतां रुपया व्हॅल्यू आमगे देंवला. रुपया व्हॅल्यू जेन्ना देंवला, म्हाका तरी दिसता थोडे जे आमदार मंत्री आहा ते युरोन हें कोताय अंडरस्टँडिंग सेटिंगा. थोडे पोर्तुगीज नागरिकूय आहाय हेतू. सो हे युरोन सेटलमेंट करपाचे हे भोंवताय, हांकां हांव सांगपाक सोदतां, कुंकळकारां तूं your don't take them for granted. This is, I believe, I have been telling the government so many times that we are law and order situation. आता हे बॅगाचे राजकारण हे बंद जावपाक जाय. कोण ही बॅग घेता? 7,812 रुपया for the turnover that they have is hundreds of crores. They are not bothered. And the minister is saying that next time strict action will be taken, they'll be terminated. Why didn't you take an action now? How many notices have been sent to these people? How many times have they been we have to speak about it in the assembly? Dusre, it is shocking to see some brands, John Paul म्हणून. आता this is whiskey o कितें पिल्यार सोऱ्या आल्या माल्या कितें माडा माल्या माल फ्लेवर येता. आनी हितून जी सिंगल मॉल्ट कंपनीज renowned all over the world, हितून कितें गार्बेज ओ टॉक्सिक वेस्ट आहा काय कितें. हांव कित्याक म्हणटा, हेजे भायर एक खजाना आहलो. खजाना म्हळ्यार न्हंय अशी. हे टॉक्सिक वेस्ट इज जस्ट approximately close to this particular industry, and their bore well or what water they are using is untreated water. Illegal tankers have been moving. What type of water has been put mixed in that whiskey or scotch or single malt? हांव सोर केन्ना पिलना, पण म्हाका खबर आहा की हे सोऱ्या वयले हेजे भुंयाव हे थोडे आमदारांक गेले, थोडे मनशांक गेले, ते चॅक करचे, प्रेसांनी चॅक करचे कोणाय घरांत भुंयाव बियाव आहाय ते सोऱ्याचे, हे जॉन पॉलाचे, हे पावलो आहाय.
ये मनशाक हांव वॉर्न करता की तुमी जे सेटिंग अंडरस्टँडिंग करताय वी विल एक्सपोज योर हाउ कॅन समथिंग एंड दिस इज अ मेजर हेल्थ इश्यू आता ऑडिटर्स जेन्ना येताय हे ऑडिटर्स येताय फॅक्टरी भितरूच वयताय there has to be a comprehensive audit. I demand that this audit has to be done comprehensively within the grievances of the community. Air pollution aje jenna bolitna AQI air quality index monitor reply is shocking. It is a red category industry. Check करपाक air quality index monitor नाही कितल्यो मीटिंग गेल्यो मुख्यमंत्री कडे मीटिंग गेल्यो सगळे डिपार्टमेंटाक गेल्यो आज गाताय फाल गाताय आणि कितले पोल्युशन थिंगा जाता आणि मेन म्हणटा ते एंगेले प्रोडक्शन इनक्रीज करपाक आणि प्रॉफिट वाडपाक रातच्या दिसाक हे ब्लॅक सूट म्हणटा ते हे दुसरे ब्लॅक सुटा मनीस न्हू येताले ते हे ब्लॅक सूट सारको सगळा देवता रातच्या वेळार चिमनीज आर लेफ्ट काय तेंगे फिल्ट्रेशन जायना काय ना फॉर देयर प्रोडक्शन टू इनक्रीज दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ क्लायमेट चेंज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आणि कोविडाच्या वेळार कितले आमचे नेबरिंग लोक गेले सो दिस अ व्हेरी व्हेरी सिरियस इश्यू ऑरेंज फॉक्स म्हणटा ती एक कंपनी बिचोले हा एक कंपनी कुगोडे हा आणि एक जीएसटी विथ डिफरंट नेम हे आम्ही विधानसभेत उलयल्ले 1 लाख टन प्रोडक्शन जाले विदाउट एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स आणि द सेम जीएसटी नंबर प्रोडक्शन हॅज बीन शोन फ्रॉम बिचोलीम बॉन्ड हा हिंगा ईसी ना and this unit is being operating so this is a mafia raj ye jenna ami issue kada ye back in tank matter so ye maka dista this issue of GST loss tinga kitle production jata with the way the amount of consumption of power unke still production जावपाक जाय GST जे tinga way bridge na sarkara कांयच पडक ना setting from the industrial estate up to the check post eka khodakuch land amgelo inga abba aviraj na ani amge they are now deep into agricultural land industrial estate pod mark kella there buyer also another agricultural land and engele production ani this has been stopped municipality acted they have been issued notice and it has been stopped aaj maga dista one major condition safety of labor Aga, as per the IDC strict every industry has been given ki tukade tinga labor dono jaine for rest is okay but ek industry je janna raid podi labor and department aje labor department am jeta patra burele amka labor minister an sangile 485 lok एक industry nittay rautay engeli storage hoyeta there are reports that drugs is been moving drugs is readily accessible there are reports of human trafficking that is happening in these industries so these are very very serious things that I'm stating because there are reports how this labor is living there in what condition have the TCP approved these buildings whatever structures are there all these needs to be looked at the labor minister needs to act basically Janna death zali factory and boiler major death zala has happened in Kungulim industrial estate major deaths of the 54 odd deaths in the last 5 years half of it has happened in Kungulim industrial estate and how are these labor allowed to there is no law there is no provision let the industry minister take them otherwise in his constituency what provides them these industry people why are they being given this treatment at the helm of a jam ke kugolkara tras sadete waste jo ashillo hazardous waste to pod hallo पहिली निलेश काबराल म्हणून लावलो ते शिफ्ट कोत मो 50,000 टन सुमार hazardous waste हा आणि त्याचे एस्टिमेट 10 crores झालो हल्लो मो सांगिले हा तो दुसरो हात पड हा तो मोठे क्लासिफिकेशन जोबा म्हणता ते वेस्टा मध्ये कितको पयस करपाचो प्रयत्न हो सरकार चोयता हे अंडरस्टँडिंग हे दिस वेस्ट has not been shifted so we believe that there has to be a comprehensive audit of the entire village including the health records of our villagers respiratory issues among these residents livestock गाय भी पड आहे तिंगा
थिंगच्यान दूध शेतकार भितर जे पट दिता when they go and this nitrate phosphate हे जेन्ना goes into milk, there is risk to everyone. There is risk to the common man, there is risk to livestock. So basically we believe that these industries have to be shut down. This is not in the interest of the state, but शॉकिंग म्हळ्यार आम्ही प्रधानमंत्री पासून पत्र बरयल्ले हे गरज जालें. प्रधानमंत्रीचे सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान डायरेक्टेड दिस पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड टू एक्ट. एब्सोल्युटली नो एक्शन. हेल्थ मिनिस्टराक जेन्ना हेल्थ ऑफिसर थिंगा येयले, शी रोट about the way people are living there, about the conditions that are there. These are not for men. It's a violation of human rights. Basically, चीफ मिनिस्टराक हांव सांगपाक सोदता, हे जे सगळे पड सेटिंग मिटींग सगळे दुसरे गांवभर करून सोदताय आनी भोंवताय, हिंगा हे सेटिंग पड जाता, हे बंद जावपाक जाय. देर हॅज टू बी अ कॉम्प्रिहेन्सिव ऑडिट. एन्क्रोचमेंट, द मिनिस्टर्स नीड टू एक्ट. The Home Minister needs to act on the supply of drugs. Check on the drugs that have been supplied in this industrial, because it is being given to understand that the labor cannot act because they are under the influence of drugs. And these anti-social elements happen there. This is something that needs to be done. Failing to which, looking at various aspects, including approaching the NGT, approaching the सरकाराक आज चोयल्यार लोकांचे पळोवंक ना, वयता थिंगा सेटिंग. So the municipality itself has written several letters to the police department to file a criminal offense, but nothing has been happening till now. It's absolutely nothing. लोकांक त्रासाक घालून जेन्ना ह्यो इंडस्ट्री बंद आसले थोडे दीस, the smell was not coming. Now the way this place is being stinking, who is checking it? हे odor पड येता, कोणान चोवपाक जाय? Who's responsible? The people have to go. Do we have to create a law and order situation there? Is it the responsibility of the people? This is something that is very, very important. नमस्कार. आतां आमगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन सांगते पर युरी पंचोद्यार म्हाका सोमेश गोंयकारांक हांव नमन करता आनी शाबासकी दिता की जे एक मनशा लागून जो बोवाड चल्लो कम्युनल डिसहार्मनी आमचे मदीं जाल्ली ती आमच्या गोंयकारान बरे तरेन ह्या मनशाक तेगेलो जाप कितें म्हणटा दाखोवपाक केला, प्रयत्न केला. आनी तरी पसून एक दोन बारीक जे इन्सिडंट जाले ते सोड एक्चुली एस जाल्लें आमकां दिसलोलें की बाबा हें मोठ्यार बरें व्हडलें जातलें म्हण. बट हांव शाबासकी आमगेल्या चर्चाकूय दिता फादर बॉलमॅक्सान आनी थोडेशा आमगे लिडरांनी पादरी एक मेसेज आयली आनी सांगलें बाबा ही शांतीकाय तुमी सांबाळे गोंयांत, बिकॉज गोवन्स आर पीस लवींग. आमचे मध्ये युनिटी आहा, हार्मनी आहा. गोंयकार हे खंयचोय धर्म जात कात जावं आमी एकठांय रावता आनी इतलीं वर्सां रावले आनी हेजे मुखारय रावतले. हांव मुद्दाम सांगूंक सोदता असले मनशांक हेजे पयले रावले आनी हेजे रावतले. जी ही आमगेली हार्मनी ही आमचे मध्ये कम्युनिकेट करपाक सोदताली ती आमी बोडी पळोवनाय. आनी वी हॅव स्टूड बाय आर गोंयकारपण. म्हाका लागून गोंयकारांक हांव शाबासकी दिता. आनीक सांगू सरकाराक जे थोडे FIR जे तुमी आतां फायल केले जे एक्टिविस्टांचेर लाठीचार्जी केली आमगेल्या संतोष बाबाचेरी लाठी पडली ताकाय मारलो, अशें जावपाक जायना आशिल्लें. आनी पुलिसांक आनी सरकाराक सांगता चड करून होम मिनिस्टर प्रमोद सावंताक दोतोर हे जो FIR आमगेल्या एक्टिविस्टांचेर केला तो ताबडतोब काड. कित्याक हे पयल्या पाट जालां आनी हे मनशांनी की आपणा स्वार्था लागून हे कांय नासलें, हे गोंयच एफर्टा लागून हे मुखार सरले आनी तेच मनशान तूं FIR फायल करप हें सारकें न्हू. ताबडतोब हें तुवें विड्रॉ करचें अशी तुजी मागणी. दुसरी वस्त म्हणल्यार आतां बाबी युरीन सांगले त्या प्रमाणे कुंकळी दो इंडस्ट्रियल स्टेट इज इन कुंकळी कॉन्स्टिट्युएन्सी, सो इफेक्ट जे आमच्या केपेंच्या मतदारसंघात जाता. आनी ताका लागून लास्ट कितले फावटी असेंब्लीक हांवें हे मुद्दो काडलो, उलयलो आनी लास्ट जेन्ना LoP आशिल्लो इंडस्ट्रियल स्टेटीक हांवूय गेल्लो आनी हें डिस्ट्रक्शन पोल्युशन जाता तें हांवेंय चोयलें आनी खूब वायट दिसलें. कित्याक नीज गोंयकार नीज कुंकळकार वो केपेंकार आमकां कोणा लागून आमी हे त्रास काडपाचे, पोल्युशन कोणा लागून जावपाचें आनी आमी कित्याक भोगपाचें हें आमी मुद्दे काडले. आनी बरें दिसलें सरकारान हेजेर एक्ट केलें म्हणून. बट विदीन अ फ्यू डेज 10-15 दिसां भितर म्हाका 7,000 कितें 7,000 7,182 7,182 रुपया फायन घाल
एक कोट्यांचे प्रोजेक्ट तांकां पोत्तून चलोवपा दिले. इट इज व्हेरी शॉकिंग. आणि आमचे कुंकळकारांचे कॅप्टनांचे मोल फकत 7,000ची 7,000 आमकां इगोत घेवपाक शकताय. हें व्हडलो प्रश्न दिसता. Within 7,000, I think so. First place, when you all see that it has been violated, norms have been violated, then can तुम्ही पोत्तून चालू करपाक दिवपा न्हू. But तरी पासून we will go for legal कितें आहा तेजें आमी वयतले. And we will see that कुंकळकारांक कॅप्टनांक आमकां सुसेग एनवायरमेंट जे आमकां देवान दिलां, हें कोणे इंडिविज्युअल सरकारान दिलें ना, हें आमकां देवान दिलोलें. हें आमगे सोयम ही सृश्टी एनवायरमेंट आमकां भोगपाक आमकां मागता आमी हाताळून आमी झगडटाले. आणि डेफिनेटली एज अ MLA ऑफ केपें कॉन्स्टिट्युएंसी आय विल बी विथ द पीपल ऑफ खोपोली, कित्याक हें गरजे वस्त आमचे मदें हें रावपाक एकवट दाखोवपाक. देव बरें करूं. युरी बाब इतके प्रोटेस्ट झाले, तुम्ही गेले ते विजिट केले, पण एक्शन 7,000चे म्हणतात, कित्याक एक्शन कित्याक घेतले? ऍक्शन बॅग मेळटाय मग घेनाय न्हू ते बॅगान रेडी जाले ना रे. रुपयान हे 7,000 पण ते घेताय पयशे डॉलरान, पाउंडान, युरोन. नागरीक थोडे पोर्तुगेजा इन्वॉल्व आहाय तितून हें करपाक. युरी बाब तुझ्या ETP प्लांटाचे उलयला, पण थोड्या इंडस्ट्रीक ETP प्लांट नाच, मागीर तेचेर कशें हांव समज आज एक इंडस्ट्री घाता, म्हाका कंडिशन घातल्या की ते ETP जी सुवेज ट्रीट जे सुवेज मॅन्युफॅक्चर करता, प्रोडक्शन जाता, दॅट आय हॅव टू ट्रीट इट एंड इट हॅज टू बी क्लीन. वॉट कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटाचें कितें जाता, ETP प्लांट तूं चलले, हे काण ते नोड ड्रेनेजी सोडटाय आनी उदका सोडटाय. So this is a violation when ETP plants are not functioning and government wants to make one ETP plant to treat fish, to treat plastic, to treat steel. This is world record that they are planning to do. How can you treat all these effluents in one treatment plant? So this is basically nothing but given time to these people to make sure that raise the issue, we will take bags and settle it. The environment minister जो हा तो परत सांगता की ते सध्या क्लोज आहे, त्याची कंडिशन कोण झाल्याशिवाय ते चालू करपाक केलं मरे चालू 7,000 रुपया दिन केलं मरे चालू 5 दिसांची केलं मरे स्टार्ट. तो म्हणटालो ते गेले ते वर्सा म्हणला तेणे 7 दिसा होऊन म्हणला स्टार्ट केलं. 7,000 रुपया फाईन मारले त्यांना, एक इंडस्ट्रीक 7,000 रुपया. You have any serious allegation regarding the drugs in the industry? Did any complaint? See, there are reports that drugs is being supplied. It is the duty of the government to go and check. Why? Because in the condition that the labor are forced, this is nothing but forced labor. Whether there are minors, can 400, 500 people live in an industry? 12, 15, 20 people in one room. Can they are working in shifts? Can you work in a condition like that with so much smell, so much pollution? So that is why these laborers are forced to take drugs and it is being supplied. So it is for the Home Ministry to go and check. कम्युनल मुनीचे ज्यांना आम्ही उलयता त्यांना थोडे जे ऍक्टिव्हिस्ट आहात त्यांनी अशी मागणी केली की वेलिंगकराक तडीपार करचे आउट ऑफ कितें आसी प्रमोद मुक्तालीक म्हणटा आसला मरे म्हणटाले तेका कितें कितें भजन आनी कितें म्हणटा मरे तेका पिंक मॅन कितें पिंक पोस्ट कितें म्हणटाले तेका ते आता that kidak when you see elements across community lines who are for example making statements to divide the peace, and it's not a new thing, several years he's doing trying to create this communal tension. So all that is need to be done, the government should make sure that such type of communal tension does not repeat. So these elements, whether they have to be sent out of the state, whether they have to be sent elsewhere, they know where they have to send. And the government forcefully does it when it's convenience, whenever they want it. स्वर्गीय बाब मनोहर पर्रीकराक नुसतं शाबासकी दिवपा जाय. आज ना तो आमकां आमचे मध्ये, बट जे बरें केलां तें बरें केलां. तेन्ना हय प्रमोद मुतालिका then he wanted to come and disturb the communal harmony in Goa. He made it very sure that he doesn't step in Goa. हांव दोतोर प्रमोद सावंताक मागता तुगे आमगेलो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरांनी केल्लें हें तें शिकोय, कित्याक हें गोंयकारांक जाय. आज पासून तो भितो येना, कित्याक तेन्ना स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरान तेका बॅन केल्लो.
This is what we require. Come in बाकी राजकारण सेपरेट एरिया बट हे जे कित केला ते केला जेन्ना तेणे वो डिस्टर्ब करून सोदतालो तेन्ना तेका स्टेटी भितर येवपाक दिलना. This type of people have to be barred because हे आमकां गोंय बरें करपाक येनाय कोण आम कोणा धर्माचेर उलयनाय बट दिस थिंग्स हॅव टू बी अवॉइडेड. युरिबाब आता तुवें जेन्ना पोल्युशनाचे जेन्ना तूं उलयता काल एक सीएमान स्टेटमेंट केला की गोंय ग्रीन राखपा खातीर हांवें जायते आनी निर्णय ग्रीन कहा कितें उरलेलें पाड घालपाक सगळे दोंगर बिंगोर कसडोवपाक लागले पण ग्रीनान कितें उरला ग्रीनान उरलें कितें गेलें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करपाक सस्टेनेबल उतरां मिनींग खबर आहा सरकाराक कसली ग्रीनान उरलें सगळे पाड घालपाक ग्रीन इलें पावसा इलें तें जालें काबार जावपाक काय ना ग्रीन. Yuri, we got one information regarding one of your staff has been beaten. Is it true? My staff? Yeah. I have no information. I think like Which staff? your staff, personal staff, something like that. I'm hearing it from you. दुसरें म्हणल्यार हांव आनी एक गोश्ट सांगता दोतोर आमगेले आतां ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे आतां हें सगळें जाता इंडस्ट्रीजान आमगेले इंडस्ट्रियल मिनिस्टरान तेका गो हेड दिले. Your health minister, Sri Vishwajit Rane, you please put your officers there in place. Like an inspection on that control dali. Manusda elsa Vishwajit Rane busy astolo Maharashtra हा दिसतो election आला म्हणून. गोंय सोडा कितें आमकां खबर ना. Vishwajit Rane, the health minister, you see कितें इंडस्ट्रियल स्टेट कोंकोड्या बट तेजे आमकां इफेक्ट केप्यां जाता लोकां शेतां भाटां काबार जाले धुंवरेन लोक मोता कितलीशीं दुयेंसां जावन. तू महाराष्ट्र आहा तो बरो आहा बट हिंग गोंय मातशें नदर घाल नाल्यार ती एडमिशन कित म्हूण तें चोय ना तूं थिंगा रावनाका आनी गोंय लोकांक म्हणूंक येनाका. हांव मुद्दम सांगता हेल्थ मिनिस्टराक प्लीज सी इफ द हेल्थ इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हॅज गिवन इंस्ट्रक्शन टू रीओपन द यूनिट यू प्लीज सेंड युअर ऑफिसर्स देयर टू कोकोली इंडस्ट्रियल स्टेट एंड चेक मेलो तेज्या नोंद फायना कितें मेलो म्हणजे जित करते जर केप्यांचं ड्रग्स कितें जाता ड्रग्स आनी सध्या तरी म्हाका तरी कांय रिपोर्ट ना आनी इफ देर इज एनी ड्रग अब्यूज इन केपे आय थिंक आय विल इंस्टॉल द पीआय दॅट आमी जाता तितली वस्तू बंद केले तो घोडगोळो बिडगोळो म्हणटा म्हापसा आमगे केप्यां कोकोड्याकूय बंद आहा रुलेट काणकोणूय बंद आहा आनीक जे एक्टिविटीज थोड्यो तो जाण बेजार जालो आमचेर हे बंद केलें वायट ती वायट वस्त आमी कोणें वायटो आमी सपोर्ट कोनाय इट इज बॅड. Yuri, a few days back there was an incident regarding your Kokolim constituency regarding the teacher student. What happened? Any update on that? What exactly it is? आम्ही first of all we pray for the speedy recovery of that child. Me, the MLA, we went, visited the child in the hospital and we inquired with the mother. She was there besides the child. With this particular issue, the police has taken cognizance of it. They have called the teachers, principal, headmaster, whoever have been called to the police station. Investigation is going and we feel that there has to be justice. Whoever is responsible for it, whatever punishment needs to be done. We are with whatever fair probe needs to be done and we are with that. We pray for the speedy recovery of that child. We went and visited her also and we inquired and she's in the ward 108. Jannate, she had to be operated. After that, she was put in ward 108. We stand truly by the sentiments of the parents and the people. But I'll just brief because that student is from my constituency. Then भुरग्यां ते म्हगे मदर सांगले आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें हे भुरगे एसएसआय इन्सिडंट जालो न्हू one relative of that student, तेगे पायच काका, he is an MLA in Maharashtra. I want to be very clear and Santa. Then when I got a call from them from Maharashtra, I called up the PI. When I came to know about it, I called up the PI, Kokoli PI. I told him, you go and investigate properly. Video footage card money. I told the PI to call up the father of that child. And then the father of the child send me a text message, sir, thank you. अपना PI नाता phone केला ना आपण investigate करू. See, आमगे priority आली the child should be healthy. They get out of danger of. I called up the dean. I called up the hospital. Dina पंचार बाजात तुम्ही. We were personally following up. See, आमका राजकारण भुरग्याचेर करपा नाका.
ते थोडे जाण येवन थिंगा जातीचेर बीन उलयले तेट तें आमकां सोबना गोंयकारां तें सोबना एक एंगेले स्टॉल तेका लागून दोनी आमदार ना अरे आमदार कितें तुमकां वचोन थिंगा दाखोवपा जाय आमदार वो भुरगीं बरें जावपा जाय वॉट इज आवर प्रायोरिटी द चायल्ड शूड बी हेल्दी तें बरें जावपा तुमगे वचोन थिंगा भाकरी भाजपा आमकां नाका आसल्यो आम ते शो ऑफ करपा नाय आमी अडेच वर्सांनी शो ऑफ केला आमी कितें सारकें आहा तें केलां हे थोडे जाणां वचोन थिंगा शो ऑफ करपा जाल्ले आनी कितें जाल्लें तशें राजकारण आमकां न्हय आमकां जाय आसलें प्रायोरिटी भुरगीं बरें जालोले आम भुरग्या पेरंट्साक उलयले ते डिनाक उलयले दोतोराक उलयले वी वेंट आफ्टर दैट व्हेन ही वाज आयसीयू वचून भुरगें वचूंक मेळना व्हेन दैट चाइल्ड वाज शिफ्टेड इन 108 वी वेंट देयर मदर वाज देयर व्हाट एल्स अरे लोकांक राजकारण करतले कितें करपा जाता राजकारण हांव इतलें मागता थोडे जाण जे पॉलिटिकल तेंगे एक्सपिरियन्स आसले आपण कडेन आमदार जाचो पंच जाचो सरपंच जाचो पळो कडेन कुतून कदलारीचो तेच केल्यार राजकारणाक देवूय आहा पळटो पळो आनी आमगे केप्यां हिस्ट्री पळो पुतून आनी येना पळटुका न्हू सो खूंय राजकारण करपा जायना भुरग्याक बरें मागाय पयलीं तुमकां जाय थिंगा राजकारण करे बरे कडेन राजकारण कराय 20 वर्सां राजकारण जायना म्हूण तुमकां लोकांक घरान बसयले आं एकल्या 5 वर्सांनी बसयलो एकूटम मारलो मरे तो तुगे पयलीं आमदार मागीर तुमकां कित्याक बिस्ते कोताय भुरग्याक बरें मागाय मरे खूंय राजकारण कोताय जातीचेर So how is the condition right now? शी इज इम्प्रूविंग आय जस्ट She's इवन recovering. रिकवरिंग जाता तिनाक आतां जाल्लें पण पोलिसांनी एफआयआर करपाक लेट केलो सो तिका ट्रान्सफर केलं पीएसआर तुम्ही तिका सस्पेंड करपाची मागणी करता कोणाक ती ऑफिसर पीएसआर See, तिका ट्रान्सफर no, केलं no, the inquiry is going on. Inquiry to that whatever justice to the child has to begin definitely with the कोणागे म्हूण लागना. It might be a teacher, sir, principal, management, whoever, any staff, non-teaching staff in the school, whoever it is. If he is found guilty, let कायदा हातो घेवन दिया न्हू कोण दिया. Why when investigation आम कित्याक उलयतले? कळना तुका सो बिस्ते जायना आम थिंगा केला दुसरे कडेन केला when something goes in the court matter of court आमी बॅक ऑफ जाले let law take its own thing चल तुका काल लगेच आमी एजिटेशन बंद केलें कायद्यान कितें आहा तशें करून जाचें न्हू आम हुंय राजकारण करूं नय थँक्यू